Naam, karibu kwa taarifa kamili. Jaji wa mahakama ya ajira na leba Nderi amesema kesi za mizozo ya ardhi nchini zimeendelea kuongezeka, lakini changamoto kubwa iliyoko ni kwamba idadi ya majaji katika mahakama ya ardhi ni ndogo mno. Amesema swala hili linafaa kuwa la kwanza kushughulikiwa na yeyote atakayechukua wadhifa wa kuwa jaji mkuu, akipendekeza kuwepo kwa ripoti ya kushughulikia kesi za ardhi katika kila kaunti. Jaji Nderi aliyasema haya alipofika mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC, akiwa wa sita kufika mbele ya tume hiyo kwenye zoezi linaloendelea la uteuzi wa jaji mkuu. Now, I'm interested in this case of Kwea because it seems to like it was groundbreaking, and there are two key areas: the one of discrimination based on the issue of HIV, and also the wage disparity. Now, just tell me so that I can understand, your reasoning and how you came about the decision. What exactly informed you, particularly on the issue of wage disparity? Because it's a common area amongst employers where you find that two people are being paid differently for the same job, and particularly women suffer more. The gender inequality when it comes into the women are paid, vis-a-vis men. And I'm not sure what could have been the influencing factors to you as a judge in coming up with this groundbreaking decision. First of all, Commissioner, thank you for that question. This area of discrimination, especially against women, is very well written and researched by ILO and these institutions, and they have promulgated conventions, declarations in that area, which guide courts, different nations, to deal with matters of discrimination. During my time, especially that time when I was writing that judgment, I had initiated interactions for training judges of E&LC, and got an ILO to directly train E&LC judges on awareness of discrimination, different sorts of discrimination. I myself, having been a judge president of Labour Court in Swaziland, I had vast experience in that area. It was my desire that all the judges of the court interact with it. According to the statistics you've looked at, there is no corruption in the judiciary. But to use your own words, there is a perception, very strong perception out there, that the judiciary is rotten with corruption. So how are you going to engage out there to disabuse that perception? Exactly. A big headache, because perception coming from years of a very non-responsive judiciary. It's a big headache, yes. It's your headache now. You're the Chief Justice. What are you going to do? First of all, whatever percentage of corruption is there must be dealt with very firmly. And again, synergies. We have our internal department of accountability, PPMU, and the framework they have developed is very, very key. All I'll do is try to enhance it. We shall have synergies, working interface with DCI. We shall interface with EACC and all other agencies which are concerned with transparency, Commission Human Rights, all organizations concerned with the issue of corruption, transparency, accountability. We shall engage them and engage them and help us to develop
first of all, to communicate out there and develop. But Judge, with respect, this has been done over the years. This is what the judiciary does. But the problem doesn't seem to be ending. What are you going to do differently to ensure that you get a result that erases that perception? I want to come up with programs which will reach the largest number of people. And but remember, we must be vigilant on whatever percentage is there on corruption. We must deal with it consistently by improving our measures which will stop any form of corruption, despite how small it is. At the same time, we'll continue getting feedback from the public, but I want our communicators to develop more and frequent and focused messages, especially through radio to the people of Kenya, and in Kiswahili, and even in mother tongue, to the people. We must, I believe, our communication with Wanjiku has not been effective, and that is the only way. There's no magic word, but it can be done. I will do my part. Na mtazamaji, tukiachana na haya, tuangazie taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari tangu wiki jana, ambapo mshukiwa wa mauaji ya binti wa miaka 25 Catherine Nywakabi Uteuzi Juja atasalia rumande kwa siku 14 zaidi kwa uwezesho wa pelelezi kukamilisha uchunguzi. Mahakama ya Thika leo imewaruhusu wapelelezi kuendelea kumzuia Evans Karani wa miaka 38 katika kituo cha polisi cha Juja. Karani alitaka mahakama kutoa uamuzi wake leo hii, ila ikakataa ombi hilo kwa kusema sharti mkondo kamili wa mahakama ufuatwe. The information it shall give before this court touching the matters in question shall be true, the whole truth, nothing but the truth. So help me God. I wanted to apply for... Kwingineko, wenyeji mjini Sagana, kaunti ya Kirinyaga, wanahofia huenda kukawa na mkurupuko wa maradhi kutokana na uhaba wa maji ambao umekuwepo kwa muda wa miezi miwili sasa. Wenyeji wanadai kwamba licha ya mvua kubwa inayoendelea kunya katika eneo hilo, mifereji yao haina maji ambao linalazimu sasa kwenda kuteka maji katika mto Sagana, na hawana uhakika na usalama wa maji hayo. Aidha, uhaba huo umeathiri hadi hospitali ya Sagana, huko wasimamizi wa hospitali hiyo wakilazimika kulipa wenye punda kumradhi, ili kubeba maji kutoka mto Sagana hadi hospitalini humo. Tuko na tatizo kubwa sana, tuko na tatizo ya maji. Hapa Sagana tuko na wiki zaidi ya 3 kama tap zetu zijapata maji. Sasa tulikuwa tunajiuliza maji itakuja lini Sagana, na tuko na shida. Sasa kwa mfano mimi niko na choo ya kuflash. Hiyo choo hata situmii, sina maji. Kuna ndugu zangu ni Waislamu wanapata tatizo sana kwa maji. Kwa hivyo tunaomba ule anashughulika ama ule ana concerned kwa maji atufanyie, atutengenezee. Tunapigia watu wa maji wakuja watufugulie maji, wanatuongelezea vibao, wanatuambia maji iko kwa mto. Unachukua mtu wa bodaboda unamlipa mtungi mmoja wa 20 liters anakulipisha shilingi 50, na kwako huwezi toseka na mtungi mmoja, lazima umpe kazi ya kusota mitungi kama 10. Hiyo ni 500, na hii 500 huipati. Tena kitu ya uchungu sana, hiyo miezi miwili hatuna maji na wanaendelea kutuletea bill. Sisi tunaenda kuchota maji huko mbali, tunaleta hapa kazini, na ile kazi tuko hapa sasa hizi tunaambiwa tu sanitize. Una sanitize na nini? Na hakuna maji. Sasa wale watu wako hapa wote, sasa hizi hakuna hata mtu mmoja amesanitize. Kama ni corona imeingia hapa, tungekufa wangapi? Katibu mkuu wa chama cha Kopet Akelo Misori ameitaka serikali kuweka vituo vya kusahihisha mitihani kwenye kaunti ili kurahisisha walimu kazi na kuzuia safari za kila mara
kuja kusahihisha mitihani Nairobi. Akizungumza huko Homa Bay, Misori amesema hatua hiyo itasaidia pakubwa katika kuhakikisha kuwa walimu hawaambukizwi COVID-19. Wakati huo ameitaka serikali kuachia pesa kwa shule ili kufanikisha maendeleo na masomo katika wakati unaofaa. We already noted with appreciation that the Cabinet Secretary is saying that teachers will be facilitated to reach marking centers. But we are also aware that marking centers are congested. We would have, I would have asked the minister to decentralize marking so that at least the health of the teachers is catered for. The challenge of health, the challenge of funds are crucial for the reopening of schools. When centers are decentralized, it gives opportunity for people to have freedom of movement, and even transport is not a hitch. But now when you have to specifically coordinate these marking centers at a particular place, it only shows that there is lack of capacity in the ministry itself, that they cannot, these exams which were done from all over cannot be now administered from all over again. Na seneta wa Kakamega Bwana Cleophas Malala amesema jopo lilibuniwa wiki iliyopita kuwatiwa makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC haionyeshi sura kamili ya vyama vyote vya kisiasa. Kulingana na Malala, vyama vya KANU, ANC, Wiper na Ford Kenya havina uwakilishi. Ni lazima ikuwe na sura ya vyama zote Kenya, ikuwe na sura ya Kenya nzima, kwa sababu hiyo panel ndio inaenda kudecide ni commissioners wa gani wanakuja. So kama hiyo panel tayari iko na sura ya vyama fulani peke yao, basi mimi ningependa kusema, mimi kama mwanachama wa ANC I'm not comfortable with that panel. Sisi kama ANC tungependa kusema kwamba hatujaona interest ya ANC hapo, hatujaona interest ya Ford Kenya hapo, hatujaona interest ya Wiper hapo, hatujaona interest ya KANU hapo. Mimi najua watu wengi wataogopa kusema hii maneno, but we must speak right now. Kwa sababu hata BBI imefomiwa kutatua zile vitu zinaitwa electoral injustices ambazo tumekuwa tukiangazia kwa miaka mingi sana. Kwamba kila uchao baada ya kura watu wanapigana kwa sababu IEBC haiko sawa. IEBC ni ile ya kulalia upande moja. Na familia moja katika eneo la Nguni huko Mwingi Mashariki, kaunti ya Kitui, imetoa wito kwa idara ya polisi kuchunguza waliohusika kwenye mauaji ya kinyama ya jamaa wao wa miaka 85. Marehemu Ndawa Mbuvi alipatikana ameuawa mita chache kutoka nyumbani mwake wiki mbili zilizopita. Kulingana na familia hiyo, marehemu alikuwa ameondoka nyumbani kuelekea sokoni, lakini kurejea. Familia hiyo inahoji kwamba wiki mbili baada ya kifo cha mpendwa wao hakuna yeyote ambaye amekamatwa. Kulingana na polisi wanaochunguza kisa hicho, wanakijiji wanakosa kushirikiana na polisi kwa kutoa habari zozote kuhusu kisa hicho. Asifiwe. Manchina Grace Pastor. Mwenyezi Mungu kwa sababu aliokoa huyo mzee wakati nyakati za mwisho. Papa alienda Jumatatu tangu saa 3 ya asubuhi na hakurudi nyumbani. Mimi nilikuwa bahali niko kazi, nilikuwa nafanya kwa MCA, nilichukuliwa huko mwendo wa saa 3:30 hivi. Nikaambiwa baba yangu amefariki na ameuliwa, tungandungwa na pisu na mahali anatungiwa na karibu na mpoma za watu. Sasa mimi nikashindwa, askari wakakuja wakapiga picha na ripoti, hakuna ripoti yoyote tulichapata. Sisi hatuelewi mzee kama huyu ameuliwa kwa sababu gani. Ni tunataka kuomba serikali ili hatua zichukuliwe, uchunguzi wa kidhati uweze kufanywa, kwa sababu kama hakutafanyika uchunguzi wa kisawasawa na waliotenda haya makosa wachukuliwe hatua za kisheria, basi haina budi kwamba tukiendelea labda kutatokea mauaji mengine kama haya. Yule akuna ushahidi, tumeomba aje atueleze habari na tuweze kuandika habari hiyo, na tukipata ndio tupate wale watu ambaye walifanya hiyo nini mauaji. Jamii zinazoishi karibu na eneo la kawi ya mvuke la Kedong na Lapland huko Naivasha wamekubali shughuli ya ujenzi wa mtambo wa kawi hiyo
wa kima cha shilingi bilioni 10 kuendelea. Jamii hizi ambazo awali zilipinga shughuli za kampuni ya Akira wakidai kuwepo na hatari za kimazingira, sasa hawana pingamizi yoyote. Hii ni baada ya kubainika kwamba baadhi ya watu wa jamii hiyo hawako wameshirikishwa ipasavyo na wawekezaji. Kulingana na mmoja wa kiongozi wa jamii ya Kitet, Mike Ole Roka, kulikuwa na habari potovu kuhusu mradi huo na athari zake kwenye mazingira. So if they said they wanted somebody from, I'm going to use a bad example from. The company says that the communities are represented in their decision making, but out of this report we realized that there are 50 people from Rapland and from Suswa, 25 each, who are supposed to be representing the community, but there is also another group which comes from Kambiturkana, which these other groups are saying do not have ownership. But as a human rights advocate, we think that they need to be involved because they are also project affected people. Kulitokea mambo mengi ambao community waliona ambao haikuenda sambamba na vile mradi ilipofika ama ilipokuja. Na ndiposa leo tumeweza kuja huku kuweza kujadili ripoti kuona kwamba kampuni wameelewa vile community wamesema na waweze kusaidia kurekebisha kesho wanapoendelea kufanya kazi pamoja na jamii. Sisi kama community tuna support hiyo project, tumekuwa tukisupport KenGen, tukisupport Ketraco na hizo All Power, hizo zingine zote, hata Tripod. Tumekuwa tukisupport mradi yeyote ya serikali ambayo inakuja area hii. So mimi ningesema sisi kama community tuko imara kuhakikisha kwamba miradi zote za serikali area hii zimeweza kutekelezwa kabisa bila shida yoyote. Kwingineko, chama cha maafisa wa maabara nchini NUMLO kimepinga hatua ya serikali ya kuhamisha baadhi ya maafisa wake kutoka kwa Wizara ya Afya hadi katika kitengo cha magereza. Kulingana na katibu wa mipango wa chama hicho Cliff Randa, hatua hiyo haifai kuendelezwa wakati huu taifa linapambana na janga la corona, kwani maafisa hao wanahitajika mno kwenye maabara ya kuchunguza virusi vya corona. Kulingana na NUMLO, uhamisho huo utaathiri huduma kwenye maabara tofauti nchini. Tunapinga vikali uhamisho wa baadhi wetu ambao wamechangia pakubwa kwa kuangalia kwamba madhara ya COVID-19 yamesitishwa. Kwa hivyo wakiwa pale kama watu wakuu, kama wale ambao wana advice ama wanapeana maoni ama kusaidia kutekeleza shughuli hizi za kimabara, hatuoni kwa nini wanaweza hamishwa hadi wizara nyingine hasa ya gereza. Na kwa hivyo tuko katikati ya janga. Zaidi ya wenzetu ambao jumla ya 20, zaidi ya wataalamu 25 ambao wamehamishwa kutoka kwa Wizara ya Afya kupeleka kwa Wizara ya Gereza, hasa katika Wizara ya Ulinzi, maeneo ya idara ile ndogo ya gereza. Hatujafurahia mambo haya na tunaomba serikali ama rais mwenyewe aingilie hili jambo na litatue, kwa sababu tuko na hatari sahihi ya COVID-19 na mambo haya si ya muhimu kwa sasa. Si vyema kuwapeleka katika zile vidara ambao hawatakuwa na kazi za kufanya pale. Na pia ningependa kusema kwamba serikali imekuwa na pesa nyingi sana ya kutrain these personnel, na pale ambapo wanaenda itakuwa ni kama waste wale kuenda pale. Baada ya hiyo taarifa, mtazamaji, naomba nipate mapumziko mafupi tu. Muda si mrefu nitakuwa narudi nikupashe na mengi zaidi ambayo yamekuwa kijiri kwa siku ya leo. Hivyo basi naomba usiondoke, salia hapa ndani ya KTN News.